بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم د ریسرچ میتودولوژي سبجیکټ دویم لیکچر دوهمې برخې ته ښه راغلاست. لکه څنګه چې د دې لیکچر په اهدافو کې موږ ویلي وو چې موږ به په دې لیکچر کې په دوه موضوعاتو باندې غږیږو چې یو د هغې څخه ریسرچ ایریاز وو، common research examples or the research examples in the field of computer science, the research areas that relates to the field of computer science and which are and most trending research topics چې دغه برخه مونږ په تیر لیکچر کې کور کړی و او په تیر ویډیو کې البته د همدې لیکچر دومره برخه چې عبارت د ریسرچ ټایپ څخه دی هغه به په دې ویډیو کې کور کوو. په تیر بخش د دې لیکچر یا تیر ویډیو کې مونږه most common research areas or examples of research in computer science په اړه کې خبرې کړې وې. که چا نه دا بخش لري نو تیر ویډیو ته مراجعه کولی شي چیرته چې مونږه different relevant and related areas to computer science هغه بخشونه د کمپیوټر ساينس په کوم کې چې په دې عصر کې ریسرچ کېدای شي، ریسرچ پکې کېږي او اکثر ریسرچ پیپر پبلش کېږي چې عبارت د ورچوالایزیشن څخه او په دې باره کې موږ غږېدلي وو کلاود کمپیوټینګ چې شی دی. همدارنګه ماشین لرنینګ مو انټروډیوس کړی و چې په دې بخش کې موسټ ریسرچز پبلش کېږي. په همدې ترتیب باندې پروګرامینګ یو بخش د هغه بخشونو د کمپیوټر ساينس څخه دی چې په هغه کې ریسرچ ترسره کېږي. همدارنګه IoT انټرنیټ اف ثینګز ان انټرنیټ اف ایوریثینګ په باره کې هم خبرې کړې وې، انټروډیوس کړی مو. بل اگزامپل مونږه د big data اخیستی و which is a very crowded area in research. ډیر زیات ریسرچ په دې بخش کې هم ترسره کېږي. په همدې ډول سمارټ سکیورټي په باره کې غږېدلي وو او نور ډیفرنٹ ایریاز د ریسرچ مونږه انټروډیوس کړي. دا معمولا لکه څنګه چې په تیر لیکچر کې ما وویل دا هر اگزامپل د ریسرچ یا هر ایریا د ریسرچ چې موږ اخیستې ده دا په خپل ذات کې یو لوی فیلډ دی. هر لکه مثال موږ د ورچوالایزیشن واخلو، انټرنیټ اف ثینګز واخلو. ځینې پوښتنې ما ته راغلې وې که در او سوال گفته شده بود که مثلا ورچوالایزیشن چیست یا چه قسم کار میکنه، مثلا IoT چیست یا مثلا سمارت سیتی. هدف ما ایجا از مطالعه بخشا نیست، هدف ما اینجا از این دپت اندرستندینگ در عمق فهمیدن از این بخشای کامپیوتر ساینس نیست، بلکه هدف ما این بود که براتون این آمار را بگویم و براتون بگویم که این بخشای هستند در کامپیوتر ساینس که در این عصر در این زمان معمولا مردم رو میارن تا که وقتی که در کامپیوتر ساینس ریسرچ میکنن، یعنی مردمی که در مسلک کامپیوتر ساینس ماستری میکنن، پی اچ دی میکنن، دکترا میگیرن یا در این عرصه کار میکنن وظیفهشان باشه، در کدام فیلدها ریسرچ انجام میشه. چون ما در بسیار یک عصر مدرن هستیم. In this modern era of technology, these are the trending fields, these are the trending topics which are under research, which are under the search of the people. So that was just an introduction. یعنی هدف ما بود که فقط براتون ای بعضی از بخشا رو معرفی کنم. And then as the homework stated، قسمی که هومورکتان بود که شما درباره هر بخش ببرین، مطالعه بکنین، ببینین که کدام ریسرچ انجام شده، چقدر پیپرها پابلش شده و هر بخش چی چیزا را درباره خود میگیره. That was your homework. I hope you have worked on that. If you haven't, please do that. بخاطر که اگر ما پسانتر در مضمون ریسرچ ما پیش میریم as a practice we'll have to take a topic and work on it. So that would be one of these topics that I have mentioned because these are the trends in this era. So at least you should have a little grab, a little understanding of the each field, of the each example area. So then we'll be able to have a better understanding. So now that was about the previous lecture, the previous video. In this video, our main concern is about the types of research. ای که ما چند نوع ریسرچ داریم، کدام انواع، کدام کاتگوریا، کدام تایپ های ریسرچ ما داریم که درباره باید گپ بزنیم. وقتی که ما ریسرچ کاتگورایز میکنیم درباره انواع ریسرچ گپ میزنیم we cannot directly state that we have 2, 3, 4 or 5 types of research because as I have said before in the introductory lectures that research is a very open-ended topic. We cannot directly say something or nothing is fixed in here, but we can categorize the research based on some dimension, based on some criteria. یعنی ما ایره گفته میتونیم که ریسرچ چند نوع داره، چند تایپ داره. یعنی مستقیما اگر گفته نمیتونیم که 5 6 یا 9 تایپ داره، ولی ما بنابر یک شرط میتونیم که تا حد کاتگوریزیشن انجام بدیم.
مثلا وقتی که ما ریسرچ کاتگورایز میکنیم ما کرایتریا یا دایمنشن در نظر میگیریم که بنابر کدام شرطی طبقه بندی را ما انجام میدیم. Basically there could be many dimensions, but the most known dimension of research types are the purpose of doing research. از این لحاظ ما ریسرچ کاتگورایز میکنیم یا انواع ریسرچ میشناسیم که هدف ریسرچ چیست. That is one dimension. دوم intended use of research. یکی ریسرچ در کجا و چطوری استفاده میشه بنابر ازی ریسرچ به چند نوع تقسیم میشه. That is the second dimension, the use of research. The time dimension, how it treats time. ای که ریسرچ که ما انجام میتیم با وقت چی رابطه داره، چه قسم با وقت ما ای را ریلیت میکنیم، چقدر وقت میگیره، چند بار ما انجام میتیم. That is called the time dimension. بنابر وقت ما طبقه بندی میکنیم انواع ریسرچ. And next we have the research techniques used. ای که کدام تکنیک ها را ما استفاده میکنیم. Based on that we can categorize the research. So these are the four most known dimensions. There could be others, but یعنی fix نمیگم که we always categorize the research based on these four dimensions. Because there could be another perspective, there could be another dimension from another viewpoint. But the most common, as mentioned in your reference books and textbooks, these are the four main common dimensions through which we can categorize the research, through which we can identify the different types of research. مثلا اگر اول بگویم درباره اول the purpose of doing research، از لحاظ هدفی که ما ریسرچ انجام میتیم، ریسرچ میتونه که به چند بخش تقسیم شود، به سه بخش. مثلا first is the exploratory research, next could be the descriptive research, next could be the explanatory research. Is سه نوع ریسرچ شدن. These are the three types of research: exploratory, descriptive and explanatory. But based on what? ای categorization با اساس چی انجام شده؟ Based on the purpose of doing research. بنابر هدفی که ما ریسرچ انجام میتیم we can say that either our purpose is exploratory, exploring things, descriptive, giving a descriptive description to something, or explanatory, explaining things, why things happen. So these are the three types of research based on the purpose of research. Again, if we talk about the intended use of research، اگر ما از لحاظ استفاده یا کارآمد ریسرچ گپ بزنیم، باز ریسرچ میتونه که به دو بخش تقسیم شود. یکیش ما میگیم basic research و دیگهش ما میگیم applied research. Again, if we talk about the time dimension, then how it treats time, the research could be again divided into two types: cross-sectional research and longitudinal research. و اگر از لحاظ techniques use گپ بزنیم then research is again of two types: quantitative research and qualitative research. So that's why I was saying that we cannot directly state that how many types of research exist. If someone asks us about the types of research, first of all we should be asking that what in which dimension do you need the types? What criteria do you consider for categorizing the research? It could be the purpose, it could be the use, it could be the time, or it could be the techniques of the research. Based on each dimension and based on each criteria, the research could have various types. ولی درباره هر یک از این تایپ ها ما گپ میزنیم و هر یکش انترودوس میکنیم. So first of all, اگر ما بیایم درباره purpose of doing research گپ بزنیم, we said that we have the three types. سه نوع ریسرچ داریم از لحاظ هدفی که ما ریسرچ میکنیم. exploratory research بوده میتونه, descriptive بوده میتونه, explanatory بوده میتونه. What are these? So if we talk about it, first of all, according to the purpose of research, what do we mean by that? ما هدف ما چی است? What the research trying to accomplish. هدف ریسرچ ما چیست؟ با استفاده از ریسرچی که ما میکنیم ما چی را میخوایم به دست بیاریم. بنابر از این ما گفتیم که ریسرچ ما به سه نوع به سه بخش تقسیم میشه. First of which was exploratory research. Exploratory research چه قسم یک ریسرچ است؟ قسمی که از نامش معلوم میشه exploratory means when we are exploring things. این ریسرچ عبارت از او ریسرچ می باشه وقتی که ما میخواهیم بار اول یک چیز معرفی کنیم، یک چیز آشکار کنیم، وقتی که ما اینیشل ریسرچ درباره یک چیز انجام میدیم، وقتی که درباره یک موضوع ما ریسرچ انجام میدیم که او پیشاپیش معلوم نیست، ما نو یک کار انجام میدیم، با این قسم ریسرچ ما میگیم exploratory research.
It means that when the idea or the problem or the question is new, no one have answered it, no one has none idea about it. هیچ کس درباره ای چیزی که ما ریسرچ انجام میدیم یا میکنیم کدام مفکوره، کدام previous literature، کدام چیزی وجود نداره. ما نو چیزا رو میخوایم که اکسپلور کنیم. یک قسم ریسرچ ما میگیم exploratory research or the when initial research conducted to clarify and define the nature of a problem. یعنی وقتی که ما یک پرابلم nature of a problem رو میخوایم define کنیم، تشریح کنیم، پورا دربارهش initial research انجام بدیم، کار ابتدایی انجام بدیم، then we do the exploratory research. Or we can say that while we are exploring new topics، نو موضوعات ما برالا میکنیم، ما درباره یک پدیده نو، یک مشکل نو، یک موضوع نو میخوایم صحبت کنیم which is not known before. We are newly exploring things. That kind of research is called exploratory research. در exploratory research ما یک تعداد از اهداف داریم. مثلا هدف ما از exploratory research چی می باشه؟ قسمی که پیشتر گفتیم the first is to become familiar with a new topic. وقتی که ما میخوایم در با یک موضوع نو، با یک پدیده نو، با یک چیزی نو آشنا شویم، با بلد شویم، then the research that we conduct is called the exploratory research. یک قسم ریسرچ ما exploratory research میگیم. or develop well-grounded picture of the situation. یک حالتی وجود داره که ما میخواهیم درست او را دیپکت کنیم، ما یک تصویری درستی از او را با مردم نشان بدیم، یک تصویری، یک برداشت درست از او داشته باشیم. یعنی درباره یک سچویشن، درباره یک پرابلم ما یک well-grounded picture را جور کنیم، او را تهیه کنیم. For that we conduct the exploratory research. That is the goal of this research. Or to determine the feasibility study. مثلا یک چیزی که نو باشه، ما درباره از او نمیفهمیم که یا درست است، درست نیست، ممکن است، ممکن نیست. این را ما میگیم feasibility study. وقتی که ما معمولا feasibility studies میکنیم then that type of study or that type of research is called the exploratory research. Or formulate questions and define issues for more systematic inquiry. یعنی ما معمولا وقتی که یک نوع موضوع را میخوایم برالا کنیم so that means that we are trying to ask things. We will be formulating questions which are never asked before. یعنی وقتی که یک موضوع، یک پدیده نو باشه و ما میخوایم که درباره او تحقیق انجام بدیم، ما معمولا اکسپلور میکنیم. and we are exploring. هدف ما ممکنی باشد که ما نو سوالات در او جور کنیم، سوالاتی که با زمینه سازی میکنه بر ریسرچ و تحقیق بیشتر تا که او سوال جواب شود. So when we do not know a thing, we do not know a topic, when we are not familiar with a problem, the first thing that we can do that is we can formulate questions. We can formulate questions for further research, for the further systematic inquiry. This question formulation itself requires research, and this type of research is called exploratory research. Or develop techniques and sense of direction for future research, as we discussed before. So the first type of the research and the purpose of research is exploratory research. در exploratory research قسمی که ما پیشتر گفتم ما چی میکنیم؟ این عبارت از اون نوع ریسرچ است که وقتی که درباره یک موضوع نو، وقتی که درباره یک پدیده نو، یک مشکل نو ما میخوایم کار کنیم که پیش دو کار انجام نشده باشه، ما کارهای ابتدایی را انجام میدیم، ما نفرای اول هستیم که یک چیزی نو برالا میکنیم. این نوع ریسرچ ما میگیم exploratory research. When we are exploring things, when we are exploring new topics, new trends and new questions, new problems. This type of research is called exploratory research. یعنی بنا بر هدف ریسرچ ما ای بوده میتونه based on the purpose که ما یک چیزی نو معرفی میکنیم، یک تاپیک نو ما دربارش تحقیق میکنیم. این نوع ریسرچ ما مختصر میگیم exploratory research. exploratory research عبارت از ریسرچ است وقتی که ما نو چیزها را بالا را میکنیم، نو مشکلات حل میکنیم، نو تاپیک ها را انترودوس میکنیم، اکسپلور میکنیم. Next is از نگاه هدف ریسرچ ما purpose of research دوم نوع ریسرچ بوده میتونه descriptive research. Descriptive research, as its name suggests, when we are describing things, when we are describing a situation or when we are describing some characteristics of a situation. This type of research is called descriptive research. یعنی وقتی که ما درباره یک حالت، درباره یک تاپیک، درباره یک مشکل، درباره یک پرابلم description از او را میتیم،
ما او را describe میکنیم، او را توضیح میکنیم، او را به اصطلاح مشخصاتش ما معرفی میکنیم. این را ما میگیم descriptive research. Provide an accurate profile of a group, or give a verbal or numerical picture, or present a basic background information, or create a set of categories, or classify, or clarify sequence or set of stages. هدف از descriptive research چی می باشه؟ اگر این کل پوینت ها را ما مختصر بگوییم که وقتی که ما هدف ما از ریسرچ description یک چیز دادن باشه، ما در این نوع ریسرچ معمولا who, what, when, where and how جواب میدیم. یعنی اگر درباره یک پدیده، درباره یک تاپیک ما ریسرچ میکنیم and the purpose is to describe that topic, to describe that problem or give its characteristics, or give an accurate profile or picture of that situation or problem, then this type of research is called descriptive research. یعنی هدف ما در اینجا از descriptive research چی می باشه که هدف ریسرچ ما اینا می باشه پیش exploratory research واره که ما یک نوع چیز رو معرفی میکنیم یا دربارش تحقیق میکنیم. در descriptive research هدف ما این می باشه که یک چیزی already وجود داره، یک چیزی است و اکسپلور شده، ما further description از او را میدیم، ما او را توضیح میکنیم، ما یک پکچر درستی از او را با مردم نشان میدیم، ما مختلف پراپرتی ها و کرکترستیک از او را برالا میکنیم، درباره مشخصاتش گپ میزنیم. قسمی که گفتیم ما یک قسم سوالا را ممکن جواب بدیم who, what, when, where and how. یک قسم سوالا را که ما جواب میدیم this type of research is called a descriptive research. وقتی که ما میخواهیم که یک چیز توضیح بدیم، تشریح کنیم، that is called the descriptive research. ولی اینجا متوجه باشین که we do not answer why. در descriptive research ما explanation why نمیتیم. اگر بتیم بازی descriptive research نمیشه then that becomes the explanatory research که او نوع بادیش است. در descriptive research چیزی که با شکلی است با مو شکل ما مشخصات و description از او را پیدا میکنیم و معلومات دربارش میتیم. این نوع ریسرچ ما میگیم descriptive research. با همین ترتیب in the purpose of research نوع سومی که ما داریم that is called explanatory research. در explanatory research ما معمولا جواب سوال why پیدا میکنیم. We mostly are focused on the why. We are focused on explaining things. So در explanatory research قسمی که ما گفتیم we are concerned with why. ما هدف ما ایجا از ریسرچ ای پیشواره exploratory research وار نمی باشه که ما یک نوع تاپیک در بارش گپ بزنیم. descriptive واره نمی باشه که ما فقط description یا توضیح یک چیز میدیم. ما ایجا باید explanation بدیم. We must answer the question why. با می دلیل ایرا ما causal research هم گفته میتونیم. explanatory research نام دیگهش بوده میتونه causal research. Why? Because we are answering the question why. We are not concerned with exploring things. We are not concerned with describing things. We are concerned with giving the rational explanation to things. وقتی که درباره یک موضوع، درباره یک situation ما تحقیق میکنیم و هدف تحقیق ما می باشد که ما تشریح کنیم که یک کار چرا با یک شکلی با یک شیوه وجود دارد. وقتی که ما این تشریح را میکنیم این نوع ریسرچ ما میگیم explanatory research. مثلا ما معمولا در مول لکچرهای اول خود میگفتیم یک مثال گفته بودیم که why 60% students failed. This was a question. یک سوال مو جمع میکنیم. Now if we are answering this question اگر این سوال ما جواب میدیم و تحقیق میکنیم which kind of research, which type of research are we conducting. ما چی نوع ریسرچ انجام میدیم. This is an explanatory research because we are explaining that why 60% students fail. So this type of research is called explanatory research. What is the goal of research? This explanatory research. هدف explanatory research ما چی بوده میتونه؟ The goal could be explaining things, not just reporting. یعنی هدف از explanatory research بوده میتونه که ما چیزا را تشریح میکنیم فقط ریپورت نمیکنیم. If we are just reporting it then that is descriptive. But if we are explaining that why things happen, why things exist as they exist,
then this answering the question why requires explanation. And if we are explaining things through our research, then we are conducting explanatory research. or هدف دومی ما بودا میتونه that which explanation is better. کدام یکی از explanation، کدام یکی از توضیحات خوب است. مثلا درباره یک موضوع، درباره یک theory، درباره یک problem there are various explanation. Now which one is better, which explanation is much suitable for that? This could be another goal or another objective of the explanatory research. Or we can say determine the accuracy of the theory. وقتی که ما درست بودن یک تئوری را ما فیصله میکنیم and we are conducting the research, this type of research is the explanatory research. Or advanced knowledge about underlying process. when یک چیزی وجود داره it's obvious that we are not exploring things, we are just explaining. Why are explaining it? To get insights of that topic, of that situation, of that problem. یعنی ما میخوایم در عمق یک موضوع برسیم، فهم خود بالا ببریم، در داخل یک چیز چی پروسس وجود داره، درباره از معلومات خود بیشتر بسازیم. So we have to explain things to ourselves and to the people, and this type of research is called explanatory research. Or build and elaborate theories. ما میتونیم توسط explanatory research تئوری را جور کنیم، تشریح کنیم یا توضیح کنیم یا تئوری نو معرفی کنیم. Or extend a theory or principle into new areas. وقتی که ما یک چیز explain میکنیم then we can extend. ما میتونیم که دو به اصطلاح extend means که او را زیاد انتشار بدیم، یعنی که او را زیاد واضح بسازیم. یعنی در یک ایریا، در یک تئوری ما میتونیم که نو پرنسپل، نو قواعد برالا کنیم. یک تئوری را ما از حدی که در وجود داره از او زیاد وسیع بسازیم، وساعت برزو بدیم. That is called, and that is another goal of the explanatory research. Or provide an evidence to support or refute an explanation or prediction. یا معمولا هدف explanatory research ما بوده میتونه که ما یک قسم evidence برالا کنیم که توسطش ما یک تشریح، یک explanation، یک تئوری را یا تایید میکنیم یا او را رد میکنیم. These could be the purposes of the explanatory research. These were the three types of the research according to the purpose of the research. بنابر هدفی که ما ریسرچ انجام میدیم، اگر مختصر درباره این سه نوع گپ بزنیم، با سه نوع there are three types of research according to the purpose. بنابر هدف ریسرچ با سه نوع ریسرچ طبقه بندی شده میتونه. Exploratory research عبارت از اون ریسرچ است که ما نو یک تاپیک برالا میکنیم، initial research درباره یک چیز انجام میدیم. Descriptive research وقتی که ما description یک چیز میدیم، یک چیز ما یک accurate picture and profile یک چیز ما معرفی میکنیم. مشخصات یک موضوع، یک پرابلم ما فقط ریپورت میکنیم که یک پدیده، یک مشکل، یک سچویشن به چه شکلی وجود داره. That is called descriptive. And explanatory, when we are answering the question why. وقتی که ما درباره why explanation گپ میزنیم, this type of research is called explanatory research. از لحاظ هدف ما میتونیم که بگیم که سه نوع ریسرچ داریم. The next dimension is the use of research. از لحاظ از اینکه ریسرچی که ما انجام میدیم چی exploratory باشه، چی explanatory باشه، چی descriptive باشه، در کجایا قابل استفاده است. Where is it used? According to the use of research, research could again be divided into two parts. The first of which was the basic research. از لحاظ از اینکه ریسرچ در کجا استفاده میشه، یکی از بیسیک ریسرچ است. بیسیک ریسرچ ما به اصطلاح دیگه پیور ریسرچ هم گفته میتونیم، فاندامنتال ریسرچ هم گفته میتونیم، این اکادمیک ریسرچ هم گفته میتونیم. این چه قسم یک ریسرچ است؟ This is a research mostly for developing, refuting or supporting theories. وقتی که ما نو تئوری را معرفی میکنیم، یک تئوری را سپورت میکنیم، او را تایید میکنیم، یک تئوری را رد میکنیم. یک قسم ریسرچ که ما انجام میدیم that is called the basic research. معمولا basic research ما انجام میدیم to extend the knowledge, which is mostly the exploratory type of research. اصلا در basic research یا در pure research هدف ما چی میباشه؟ این عبارت از اون research میباشه که معمولا ما وقتی که میخواهیم با علم خود یا با علم یک چیز اضافه کنیم we are trying to add something to the body of knowledge.
وقتی که ما نو یک چیز معرفی میکنیم، قسم گفتیم exploratory ریسرچ یک مثال معمولی از این ریسرچ است. این معمولا بیسیک ریسرچ یا پیور ریسرچ یا فاندامنتال ریسرچ عبارت از اون ریسرچ است که ضرور نیست که حتما پرکتیکلی اپلیکیبل باشه. معمولا تئوریایی که شما میشناسین و دیدین کلشان ضرور نیست که 100% قابل عملی شدن باشه. یعنی این پیور ریسرچ یا بیسیک ریسرچ از لحاظ استفاده عبارت از دو ریسرچ است که ما میخواهیم نو تیوری، نو تاپیک، نو موضوع، نو ایدیا را برالا کنیم، نو تیوری را دربارش گپ بزنیم، ولی 100% ضرور نیست که این تیوری یا این تاپیک یا این ایدیا را که ما در این ریسرچ دربارش کار میکنیم حتما قابل عملی شدن باشه. It could just be a theoretical thing. یعنی فقط میتونه که یک چیز نظری باشه، ممکن عملی شوه، ممکن عملی نشوه. This type of research is called basic research. و این basic research ما چرا انجام میدیم؟ قسمی که پیشتر گفتیم to extend the knowledge, to add something to the body of knowledge, to develop theories, to refute theories, and to support theories. به این خاطر ای که ما ریسرچ انجام میدیم this type of research is called basic research. اگر مختصر بگویم basic research یا ما که را pure research میگیم عبارت از او ریسرچ است که ما نو تاپیک تیوریز برالا میکنیم و ضرور نیست که 100% نتایج بیسیک ریسرچ ما قابل عملی شدن باشه. This type of research is called basic research. و تایپ دوم ریسرچ که در اینجا وجود داره از لحاظ یوز آف ریسرچ اپلاید ریسرچ است. این برخلاف بیسیک ریسرچ است. این اپلاید ریسرچ وقتی انجام میشه when we are trying to solve a specific problem, when we are trying to help in a situation. وقتی که ما یک مشکل مشخص حل میکنیم، یعنی مشکل حل میکنیم که 100% باید عملی شوه، وقتی که ما به خاطر عملی بودن یک چیز دربارش تحقیق میکنیم this type of research is called applied research. قسمی که از نامش معلوم میشه این یک ریسرچ است که اپلیکیبل است، قابل عملی شدن است و به خاطر عملی شدن ما او را انجام میدیم. چه قسم چیزا را تارگت میکنه؟ when we are trying to solve specific problems. وقتی که ما میخوایم مشخص یک مشکل حل کنیم then we have to conduct a research and that type of research is applied research. Or we can set practitioners to market new product. این معمولا this type of research is for the practitioners. اونایی که یک چیز عملی میکنن، مثلا یک پرودکتی از برای اون مارکت پیدا میکنن. Or there is a problem which needs to be solved immediately. Any problem. For such type of research is called the applied research. Or we can say when we are trying to choose one policy over the other for improving productivity. مثلا problems with machines, raw materials, persons working. مثلا ما در یک کمپانی کار میکنیم، در یک فکتری کار میکنیم and we need to improve the productivity. ما میخوایم productivity خود improve کنیم. So what do we need to do? We need to conduct research. We need to see the problems with our machineries, with our materials, with our policies, with our persons working, with our staff. یک قسم ریسرچ که ما انجام میدیم که اپلیکیشن مشخص داره، قابل عملی شدن است و عملی میشه، پس نتایج شما میگیریم که بعد از عملی شدن تحقیق ما ریسرچ که انجام دادیم چقدر مفید بوده. This type of research is called applied research. So اگر باز مختصر بگویم از dimension use از لحاظ استفاده according to the use of research به دو نوع بوده. یک basic research گفتیم و یکیش گفتیم applied research. basic research عبارت از اون ریسرچی بود که ما گفتیم که وقتی که میخوایم یک نوع چیز برالا کنیم، نوع ایدیا، نوع تیوری را دربارش گپ بزنیم و ضرور نیست که پیور ریسرچ یا بیسیک ریسرچ که انجام دادیم 100% قابل عملی شدن باشه، ممکن عملی شوه، ممکن نشوه. ما معمولا امو exploratory ریسرچ که ما انجام میدیم that is a type of pure or basic research. و دوم نوع ریسرچ که ما در این کاتگوری داشتیم that was applied research. این معمولا عبارت از ریسرچ می باشه که ما به خاطر حل یک مشکل مشخص، به خاطر حل یک سوال، جواب دادن یک سوال مشخص ما انجام میدیم و نتایجی که ما به دست میگیریم و 100% باید عملی شوند، قابلیت عملی شدن دارن و پس نتایج شما گرفته میتونیم. When we are conducting research for a specific application, that type of research is called applied research. سوم ما گفتیم که ریسرچ ما طبقه بندی کرده میتونیم، کاتگورایز کرده میتونیم از لحاظ تایم.
how it treats time according to the time dimension. From the time dimension, research could be cross-sectional research or longitudinal research. اول نوع شما دربارش cross-sectional می‌ذاریم. cross-sectional research عبارت از او ریسرچ است که ما در یک وقت معین یک ریسرچ انجام میدیم. Observed at one point in time. در یک وقت ما یک ریسرچ انجام میدیم and we are not continuing it. ما او را ادامه نمیدیم. یعنی که در یک وقت معین که یک ریسرچ انجام میشه و اموجا در وقت پس انجام میافته و تمام میشه. That type of research is called a cross-sectional research or it is also a snapshot study. یعنی که در یک وقت معین ما یک مطالعه را براندازیم یا تحقیق انجام میدیم. That is called a cross-sectional research. یک چیزی که در یک وقت معین یک بار انجام میشه و دیگه تمام میشه. یک قسم ریسرچ ما میگیم cross-sectional research. مثلا قسمی که ما پیشتر گفتیم نی که let's just say why 60% students fail. Now this is a specific problem in a specific time. مثلا در این سمستر پیش 60% محصل ناکام شد. در امی سمستر ما یک ریسرچ انجام میتونم که چرا در این سمستر 60% محصل ناکام شد. نتایج خود با دست میگیریم and that's it. این ریسرچ نیست که ما بار بار یا در هر سمستر انجام بدیم، به خاطر که این معمول نیست که در هر سمستر 6% محصل ما ناکام شود. So that is called a cross-sectional research. دوم نوع ریسرچ که اینجا according to the time dimension ما داریم that is called longitudinal research. In longitudinal research we examine things at more than one time. وقتی که ما از یک عدد زیاد بار یک چیز در وقتهای مختلف بار انجام میدیم that type of research is called longitudinal research. longitudinal research باز further میتونه که مختلف بخشا داشته باشه. مثلا time series study ممکن باشه وقتی که ما different people at different time مطالعه میکنیم. یعنی این longitudinal research عبارت از ریسرچی است که این ادامه پیدا میکنه. این محدود و فکس با یک وقت مشخص نمی باشه که در یک وقت ما یک ریسرچ انجام بدیم و انجام شود تمام شود. That is cross-sectional. The longitudinal research ما مداوم بار یک ریسرچ انجام میدیم، تحقیق انجام میدیم. یک نویش ممکن time series باشه. در time series study ما چی میکنیم؟ Studying different people in different times. مثلا در وقتهای مختلف ما مختلف مردم رو مطالعه میکنیم و ادامه داده میکنیم. Let's just say که ما میخوایم ریسرچ یا تحقیق انجام بدیم درباره محصلین خود. شما میفهمین که درباره محصلین تحقیق مداوم باید انجام شود و اگر ما time series study میکنیم studying different people in different types هدف ما چی باشه؟ مثلا ما یک بار میرم فرضاً در سمستر از یک تعداد محصلین یک اینترویو سروی میکنم. در سمستر بعدی میرم باز از محصلین سروی میکنم ولی دیگه گروپ محصلین دیگه مردم میگیرم موضوع سروی میکنم اینترویو میکنم موضوع سوال میکنم. در سمستر بعدیش باز دیگه گروپ محصلین گرفته موضوع سروی میکنم و این کار ادامه دار تا که پانتون است، تا که محصل است، تا که تدریس است. ما در وقتهای مختلف از مردم مختلف از محصلین مختلف سروی ها مختلف اینترویو ها میگیریم و بنابر از تحقیق خود انجام میدیم تا که شیوه تدریس و شیوه تحصیل ما خوبتر و قده بتوانیم. This is a longitudinal research. And which type of longitudinal research? Time series study. مثلا دوم در longitudinal research بوده میتونه panel study. Study of the same group in different times. مثلا اگر ما بگوییم که ما محصلین این سمستر یک بار اینترویو میکنیم سروی میکنیم از اون معلومات جمع میکنیم و 2 ماه بعد پس از امی کسایی که اینترویو گرفتیم موضوع پس از سوال میکنیم که مثلا چی تغییراتی در 2 ماه آمده. مثلا یک سمستر بعد از امو محصلین که پیش موضوع سوال و جواب داشتیم از امو سوال و جواب میکنیم تا که ببینیم که در جریان سمستر چه تغییراتی آمده. سال بعد باز میکنیم 2 سال بعد باز میکنیم. این قسم وقتی که ریسرچ ما ادامه پیدا میکنه و ما هر بار به خاطر سوال و جواب و تحقیق و دیتای خود به سیم مردم و به سیم گروپ مراجعه میکنیم that is called a panel study. Next we could have a cohort study studying category of people who share the same experience. مثلا select a sample of 100 from 1000 at one time and then selecting and studying a new sample of 100 from the same population at another time. That is a cohort study.
مثلا در لانگیتودنال ریسرچ نوع دیگه که بوده میتونه که هارستدی چی میشه. مثلا اگر وزارت تحصیلات عالی لیتس فرض کنیم که تحقیق انجام میده، they are studying وی از کل محصلینی که در افغانستان وجود داره، اگر ما فرض کنیم که 1000 محصلین به حیث سمپل انتخاب کرده، از او 1000 محصلین در یک زمان در یک وقت مثلا 100 تایش گرفته اینترویو میکنه، از او سروی میکنه، سوال جواب میکنه، دیتا را جمع میکنه. بار دیگه که مثلا سمستر بعد یا در زمان بعدی باز نیاز داشته باشه که دیتا را جمع آوری کنه، سوال جواب کنه، از امو 1000 تا محصلینی که به حیث سمپل به حیث نمونه انتخاب کرده میره و 100 تای دیگه را میگیره. 100 تایی که پیش از او سوال جواب کرده بود وارا پس از سر سوال جواب نمیکنه، بلکه از امو سمپل، از امو نمونه که 1000 تا محصل بود 100 تای دیگه ش میگیره. یعنی که در این هارد استدی وقتی که یک گروپ باشه، از امو گروپ متفاوت مردم در وقتهای متفاوت گرفته ازش دیتا را جمع آوری میکنه و را مطالعه میکنه. This type of study is cohort study and this is a longitudinal study. یعنی اگر مختصر بگویم از لحاظ تایم دایمنشن وقتی که ما گپ میزنیم، ریسرچ به دو نوع است. یک کراس سکشنال است، عبارت از او ریسرچ است که در یک زمان انجام میشه و اموجا ختم میشه، دیگه تکرار نمیشه. لانگیتودنال ریسرچ عبارت از او ریسرچ است که تکرارا باید در مرور زمان با وقتای متفاوت انجام شود. That is called longitudinal. باز در لانگیتودنال ریسرچ بنابر از که ما در وقتای متفاوت چه قسم دیتا را جمع آوری کنیم، ما با سه نوع داشتیم. تایم سیریز در وقتای متفاوت مردم متفاوت تا ریسرچ کردن. پنل استدی در وقتای متفاوت امو سیم مردم بار بار ریسرچ کردن. کوهارت استدی در از یک گروپ مشخص که سیم اکسپیرینس، سیم تجارب داشته باشد در وقتای متفاوت، از امو گروپ مردم متفاوت انتخاب کردن با خاطر ریسرچ. That is called longitude. و چهارم ما داریم that is research techniques used. از اینکه کدام ریسرچ تکنیک استفاده میشه، ریسرچ باز بدون است. One is called the qualitative research and another is called the quantitative research. اگر مختصر بگویم، in quantitative research عبارت از او ریسرچ از جایی که ما numerical data را داشته می باشیم and we are doing research based on the figures and numbers. یعنی که جایی که ما با اساس اعداد و با اساس نمره، با اساس نمبرز میخواهیم که چیزها را اندازه کنیم، میجر کنیم، statistical tools استفاده کنیم، یعنی موارد احصایوی را استفاده کنیم و مطالعه خود پیش ببریم. به خاطر ریسرچ ما جایی که numbers and figures نیاز باشه. This type of research is called quantitative research, where we are using measurable data and where we are formulating facts and uncover patterns in research using the measurable data. جایی که measurable data یعنی که دیتای ما قسمی باشه که او اعداد در خود داشته باشه which has facts and figures و ما باید که با اعداد و با نمرات با figures تحقیق خود پیش ببریم، مختلف احصایوی و ریاضیکی طولا را استفاده کنیم، statistical means استفاده کنیم. This type of research is called quantitative research where we can measure things. جایی که چیزها را ما اندازه کرده میتونیم. This type of research is quantitative research. معمولا تکنیکایی که استفاده میشه surveys, content analysis and the use of existing statistics. دوم که ما داریم qualitative research. qualitative research عبارت از دو ریسرچی است جایی که ما numbers and figures کار نداریم. در اینجا ما ideas کار داریم. در اینجا ما theories بالایش کار میکنیم. قسمی که ما درباره exploratory research داشتیم. یک مثال از exploratory research است where we are not working with facts and figures. That is called the qualitative research. When we are trying to gain the understanding of underlying reasons, when we are working with motivations, opinions, theories, ideas. یعنی جایی که ما با
numbers and figures کار نداریم، جایی که ما با measurable things کار نداریم. when we are working with pure research، یعنی ما معمولا وقتی که explore میکنیم pure basic research میکنیم، that type of research is the qualitative research. So that is, you can read that when used to uncover trends and thoughts and opinions, so that is called the qualitative research. Help to develop ideas or hypotheses for potential quantitative research. یعنی وقتی که ما ریسرچ انجام میدیم mostly اول qualitative research انجام میشه where hypotheses are formulated, where the ideas and opinions are generated, where theories are formulated, where questions are formulated. جایی که ما نو topic، نو پدیدن، نو سوال، نو آیدیا را بالا میکنیم. that is qualitative research. قسمی که ما گفتیم از لحاظ purpose exploratory میشه و از لحاظ استفاده و basic research میشه، از لحاظ use. از لحاظ تکنیک that is called qualitative research. تا که ما را زمینه سازی کنه که ما بسانتر quantitative research انجام بدیم، تا که ما با استفاده از numbers and figures and measurable aspects را ثبوت کرده بتانیم. So for doing the quantitative research we mostly should have the qualitative research at first. اینجا بار بار در بعضی اسلاید ها کلمه hypothesis می آید. hypothesis بعدا ما در بارش مکمل چپتر میگیریم و در بارش گپ میزنیم. For here you can think hypothesis is any testable proposition. یعنی یک ایدیا که باشه که ما او را به خاطر درست و غلط بودن تست میکنیم، that is called hypothesis. So از لحاظ تکنیکس ریسرچ ما گفتیم که بدون است. quantitative research and qualitative research. quantitative research عبارت از ریسرچی است جایی که ما با facts and figures کار میکنیم، جایی که ما با numbers and measurable data کار میکنیم و statistical tools استفاده میکنیم. qualitative research عبارت از ریسرچی است جایی که ما با facts and figures کار نداریم، جایی که ما با ideas, theories, hypotheses and motivations کار داشته باشیم. That type of research is called qualitative research. معمولا مثال شما field research گفته میتونیم where we do the case study, focus group discussions, mixed methods and techniques. One thing to say، وقتی که ریسرچ میکنه معمولا pure qualitative و pure quantitative ممکن نیست. به خاطر که ما قسمی که پیشتر گفتیم وقتی که ریسرچ میکنیم firstly we have to have the hypothesis, we have to first have developed ideas. اول ما باید که مشکل برالا کنیم، کوشن جور کنیم، ما باید یک پدیده، یک تاپیک معرفی کنیم. so that is qualitative. بعداً وقتی که ما ثبوت میکنیم، ما وقتی که پیش میریم، ما وقتی که statistical tools استفاده میکنیم then we have to turn to the quantitative. یعنی که nowadays در این زمان وقتی که ما ریسرچ میکنیم معمولا ما mixed approach mixed method استفاده میکنیم، یعنی که ریسرچ ما هم qualitative میباشه هم quantitative میباشه. pure quantitative و pure qualitative بسیار مشکل میشه، در یگانه جای ممکن باشه but we are mostly concerned with the mixed approach. معمولا مردمی که اختیار میکنه به خاطر ریسرچ mixed approach اختیار میکنه، به خاطر که وقتی که او ریسرچ میکنه firstly they have to describe things, they have to explore things, and then when they are digging deep, when they are going to the insights, they have to go and have some measurable data. وقتی که باز با measurable data میایم then that requires quantitative techniques. So we mostly conduct mixed approach. So that's it, and that's all about the types of research. ما تنها به این انواع ریسرچ محدود نیستیم. There could be other types and subtypes. در هر category ممکن there could be subtypes, but these are the most commonly types used in the research. So I hope you have got this lecture. If there is any question you can contact me. That's it for today's lecture. Have a nice day.